liberdade não é um privilégio que ele tem. Na verdade, é uma garantia à oportunidade para todos vêm trabalhando. A administrativa do governo espera uma economia de mais de 10 bilhões de reais. What are we going to do now then? Merry Christmas! As it's Christmas Day, we'd just like to say Thank you for all your support, because we've had a lot to sort. Even though it's been a year, you've brought us all lots of cheer. And on that note, We'd like to quote Merry Christmas, everyone!